and he's gonna stop people with green cards getting to America. And that's pretty much making me be like, boy, what did you do? Why did you do that? And I'm here today, I'm with you guys, and I'm standing with you guys, seriously. In fact, he's an immigrant himself. The people that are not immigrants are Indian Americans. His family's an immigrant. Yeah, buddy. Seriously. The English came to America, and the Italianos, and the Spain. Listen! All came as an immigrant. Amen. America is made from immigrants. It's made from people united. Unless you're a native. United we stand, divided we fall. Amen. Optional might ever meet. Enforcing the actions under the order immediately. I'll end with two additional thoughts. One is, to be clear, there are lawyers in my office, lawyers at other nonprofit offices, private immigration attorneys, there are law firms. The fact that there are thousands of you here today, in my world, this is the lineup of lawyers and law firms in my inbox that want to help. All right. We're not alone. We in Minnesota are better than this. We know that in the United States we are better than this. And to give you an idea of the range of people who are opposed to what President Trump created, let me give you three names that have condemned the ban. How many of you have heard that former Vice President Dick Cheney said this is not American? Two Republican senators, Senator Lindsey Graham and John McCain. This is the time to be counted, to say, regardless of your background, regardless of your political opinion, regardless of whether you're elected or not, that the action undertaken is unconstitutional, it violates our international human rights, and we will not stand for it. And this is, I didn't mean for it to be last, but it's still important. The reality that is created by this executive order is an image that there was no security or there was lack of security prior to Donald Trump taking office. Let me give you the names of the agencies that screen refugees and imagine whether or not you think they're doing their job. Refugees coming to the United States have the highest level of scrutiny for security concerns of anyone we work with. Anyone coming to the United States has to pass through the U.S. Counterterrorism Center, through the FBI, through the Department of Homeland Security, through the State Department, and then repeat over and over again for years. The memo falsely creates a perception that we were not vigilant in allowing people in. All of you know that that vigilance has cost people lives in the years and years since 9/11 that it's taken for people to be resettled. There will be people who won't get back in line because of this. We must rescind the executive order, and we can't do that if we act as though this was normal. We know it's not normal, and all of us have to up our game. Us as attorneys and the rest of you are here, our elected officials, as all of you have said, have to be here day and night from both parties. And with that, I thank you for the event.
on this corner if you want to find a seat for yourselves here in the front. Please, that would be. Thank you. You hear me now? In the back? Louder. All right. Let me speak a little bit louder. And thank you so much all for coming here. And I really want to take a moment to thank those people who organized this event because this is really a very important moment for all of us to come together and take collective action. I don't know what that exactly means, but I will get to the substance of that. Donald Trump did not really magically happen and come to power overnight. There has been very radical conservative movements for the last 8 years. I don't know how many of you remember very well. They always say, take back America. Back from who? That's my question. Take back America from who? So, that one to this event, I was really very impressed and confused this morning. And I called my mom. She's the source of my energy. I called her and I said, Mom, they got divorced us. She said, oh, there's no problem. There are a few cars, a few boats around here, come back. There's no problem. She's fine with us, right? And I said, no, I'm not going to come back. I'm here to give the land back to the land, to Native America, to the land the way it belongs to. That's what I told her. Okay, that's fine. As so many of you know, this country has a lot of dark history, right? We can't talk one moment, but we all know it has a lot of dark history. This thing is not the first thing that happened today. It happened and it repeated again, right? How did that happen? Well, because we disengage ourselves from policy and politics and the process, then we allow racists to vacuum the power. That is when they define what American value looks like. But I say this to you as honest citizens. Very nice. He will not divide us. 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 Revenue speaker from Oxford. Give it up for Oxford. Hold it closer. Assalamu alaikum. Peace to all of you. Louder! Louder! Hello, my name is Horjeedo here, and I'm an Act 6. I'm an Act 6 and also an Augsburg student in here in the Reseda Riverside. I am also an immigrant. I am a human being. Label. We can't hear you. Please speak closer. I am an immigrant. I am also a human being. Label does not stop me from accomplishing what my dreams are. Today, I see all of your faces in here, and I look at the future that we're going to all build together. As a community of faith, community of diverse, but also as a community of human beings. Your pain is my pain, and my pain is your pain. What I stand here today is an immigrant family who descended from far away from here, but also looking for the. I am immigrant for myself. I'm glad to be one of the immigrants who are lucky to work for the U.S. Senate, and I'm so happy to see all of you. And I want to make sure, please, if you see anybody or anyone having problem with U.S. visa or getting into the States or in Minnesota,
please call our office. Our numbers are all on Google. You can find it online. Please call your senators, please, and stay involved. Stay involved. Please make sure today is not the last day. Make sure today is the first day. I remember one thing Malcolm X said, and he says, the future belongs to those who prepare it today, and the future belongs to us today. Members of this audience, بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعصين هاي الليبان أستن تي في runtii waxaan kaga mahadcelinayaa fursadda aan siisay runtii maantay waa maalin runtii dadku ay aad emotion u yihiin sidaa u jeeday maantay ilaa 2,000 oo qof ayaa isugu timi magaalada Minneapolis gaar ahaan xaafadda Cedar Liban saa ula socoto dadkaas waxay isugu soo baxeen xaaladda ku aadan arrimaha immigrationka oo madaxweyne Trump ogaana ka soo saaray saad ogtahay Libano runtii arrinta immigration saameyn badan bay subisay dad badan ayaa lagu xiray dhammaan airportada Mareykanka waxa runtii Ilaahay mahadiisa shalay galinkii dambe in xiraaliyo guud oo federaalka ah uu soo saaray go'aan ah in dadkii dhammaan la xirxiray la sii daayo isla markaasna ayna ahayn sharci runtii saa ogtahay saameyn badan bay subisay 7 dal ayaa runtii dalalka laga soo saaray sharciga waxa kamid ah Soomaaliya waxa kamid ah Sudan waxa kamid ah Yemen waxa kamid ah Syria waxa kamid ah Libya waxa kamid ah Iraq runtii arintaasi saameyn badan bay nagu subisay haday noqon lahayd dadkii qaxootiga ahaa oo imaan lahaa hakad baa la geliyay waxaan ognahay qaxooti aad u fara badan oo ilaa 60 kuna oo sanadkan Mareykanka ay imaan lahaayeen in hakad la geliyay in ardaydii ku imaan lahayd fiisooyinka oo wadamada u dhashay hadda la saaray banka ayna imaan karin oo xataa waxbarashadii ay saameysay waxa kale oo runtii ay saameysay shaqooyinkii waxaan ognahay hadda company-ga ugu weyn Google dad ilaa 160 shaqaalahooda waxay ku xireen Singapore Malaysia iyo China runtii arrintan waxay saameysay kaliya maaha qaxootiga immigrationka waxay saameysay dhaqaalihii Mareykanka xataa waa saameysay laakiin waxa runtii farxad ah ilaa shalay waxa jira banaanbaxyo badan oo ka dhacay dalka Mareykanka oo looga soo horjeedo arrintan oo gobollo badan oo hadda banaanbaxyada ka socda hadda oo aan kula hadlayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota banaanbaxii ugu weynaa oo looga soo horjeedo ayaa hadda socda ilaa 2,000 oo qof ay isugu timi runtii dhammaan dadkii elected officialka ahaa oo la doortay oo congresska ahaa ama stateka ahaa ama cityga ahaa halkii ay isugu yimaadeen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaan runtii Ilhaan Cumar oo iyadu runtii soo qaban qaabisay maantay barnaamijkan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Maxamuud Nuur oo ah madaxa Somali Confederation sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan meediyaha VOA joogta Mascade Liban dhammaan bahda saxaafadda Soomaalida oo runtii naga qayb qaadanaya maantay waxa kale oo mahadle Keer Jailani waa wali Soomaaliyeed runtii qayb lixaad ka qaatay marka waxa moodaa arrintan community-yadii Mareykanka ah oo dhan inay isugu yimaadeen ama cadaan ha ahaado ama ha ahaado mataqaanaa isheeg madow ama ha ahaado carab in maanta hal leeyahay oo leeyahay dad Mareykana dadka cadaanka sumcad fiican bay horta muujiyeen arrintana ceeb bay noqotay waxa uu nahay xalay galikii dambe dalka Canada ra'iisul wasaaraheedu inuu yiri dhammaanba qaxootiga la mamnuucay haymaadna waddanka anaga u furayna iyo Jarmalka marka arrintan waxa moodaa runtii in message weyn u gaaray hadda madaxweyne Trump abil baan laga qaadanayaa dadkuna message-kooda ay gudbiyeen inay ka xun yihiin oo ay tahay waxaan target in lagu yahay dadka muslimka oo degan Mareykanka arrintaasna ay sharci darro ku tahay dalka Mareykanka religion iyo ethnic iyo qabiil goyn loo maraysan karo runtii aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa Liban We will not let that stand. Tradition to resist, to say we do not consent. And so I also want to acknowledge in this space that there are many, many in this room, the majority perhaps in this room, that know a great deal about resistance. Your being in the world, in this state, as transgender, as a person of color, as a Native person, you, as a person differently able, you know about resistance, and so I and many of us need to learn and follow your lead in this resistance.
السلام عليكم مقعي وحلر هذا جيلاني محمد حسين وحنا هاي قدومية هيدا كير وحويان هيدا ودقالنتا تدك حقوق دا مسلمين تا مرايكن هيدا كير وحي ذا هاي حفيسيو كل ذا صدني الشن قبلود مرايكن كا وهي دقوين رنتي ودقالنتا حقوق دا مسلمين تا gaar ahaan maanta waxaa banaanbax u soo baxay dad badan oo kala duwan oo muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn cadaan madow kullu loo soo wada baxay in ay u soo banaanbaxaan ayna ka xun yihiin wareegii ama dhaqaaqii uu madaxweynihii Trump uu sameeyey oo ahaa in laga mamnuuco wadanka soo galitaanka dadka qaxootiga iyo dad 7 wadamood oo muslimiina ka imanaya runtii hadda dadkii badanaa way ka xun yihiin waxaynu arkaa inay tahay arrinkaasi mid dastuurka runtii aynu ogoleen dastuurka Mareykanka ogoleen marka maanta dad badan baa soo baxay waa la buuxiyey jimkii ku dhex yaalay ama meeshii lagu ciyaaray ku dhex yaalay siidar xaafadda Soomaalidu ku badan yihiin banaanka iyo gudahaba dadkii way soo bateen waxyaabaha ugu muhiimsanaa dadku ay maanta ka hadlayeen waxay ahayd inay dadku aynan fadhiisan oo laga doodo oona laga dagaalamo oona la diido wareegii amba dhaqaaqii uu sameeyey madaxweynaha Trump anaga oo hay'adda care ah waxaan hadda u diyaar garoobanaa in aan maxkamadda aan ula tagno keyskan oo sababtu waxa weeyaan dastuurka ayaana ogoleen in dad diintooda ama midabkoodaba looga soo saaro ama loo diido soo galitaanka wadanka marka awalan waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan qofkii su'aal qaba dhinaca haddii aad sharciga gaar ahaan aad leedahay la soo xiriir hay'adda care oo runtii xafiisyo badan ku leh anaga inagu xiri doona marka insha Allah hay'ado badan oo runtii iyaguna hadda soo diyaar u ah inay caawiyaan qofka wadanka soo socda waxa jira su'aalooyin badan dad badan waxyaabo badan ma maqleen laakiin waxaan rabnaa qof walba inuu su'aashiisa si fiican looga jawaabo haddana waxaan dhihi lahaa gaar ahaan Soomaalidu inay ogaato in xuquuqda loo dagaalamo muslimiintuna waxa loo baahan yahay hadoo kale ay ka faa'iideysadaan dadka badan ee soo baxay runtii raba inay ka doodaan inay diidan yihiin dhaqaaqii ama weerarkii madaxweyne sameeyay ka bacdi waxaan dhihi lahaa waxa loo baahan yahay in hay'adahu muslimiinta la taageero xilligan oo kale xilli aad iyo aad u adag oo muslimiintii nacaybkii batay oo ma aragtay arimo badan oo sida hadda wareegii madaxweyne sameeyay soo bataan waxa loo baahan yahay calool adag waxana loo baahan yahay in la taageero waxana loo baahan yahay in la soo baxo marka insha Allah intaas aniga barina jazakumullahu khayran assalamu alaykum I'm also an immigrant and I just wanted to give y'all my perspective. This is the greatest country on earth. This is the greatest people on earth, not because of what we are, not because of one race, but because we have so many different people and so many different types of people and so many different perspectives coming together to make one country great. Inshallah, what I want y'all to do is keep in mind that what makes America great is not one race. What makes America great isn't bigotry. What makes America great isn't dividing each other. What makes America great is the fact that we could come together and get so many ideas and get so many races and get so many different beautiful people and come together and make the world a better place. We are America! Also, I want to thank all of you guys of all races, of all colors, of all religions from the bottom of my heart for coming out here to my community and supporting me and supporting my immigrant brothers and sisters. I really appreciate y'all and thank you so much. Thank you. Please keep doing what you're doing. Keep loving each other. And one beautiful thing that this actress said, I'm going to end with this. She said that what Donald Trump is doing is stopping love from being in the air. What he's doing is stopping love from being in the air. When you divide people, you can't make America great. Because what made America great is the different layers of people. So thank you so much. And he will not divide us.